So basically, it takes the headache out of the experience. Moving vehicles. Company been around for about 5 6 years, and we've achieved some super results. For example, we help our customers to move more than 10 million cars in a short period of time. And you might assume that if we have such a great product that found its market fit and it's delivering the value for their customers, still delivers also great experience. But doesn't really equal super results to super user experience. I doubt that. So here you can see one of our first iterations in the product. If you're designing right to a bunch of mistakes that we made here, it's just a screenshot. So to clearly understand the full experience, we don't have interaction here. So, but you can still get the idea here. But even with that kind of interface, we were having great results. And you might ask, how that could be possible? Without any design efforts, we were achieving these things. And I can say that at that moment, we were in a unique position in the market. The product has its lifetime. And at the beginning, we were in emergence phase, and as you can see, at that point, product will have high growth and almost no competition. In our case, this is what happened. Our competitors were only papers, spreadsheets, and some other solutions that have been in the market for around 10 or more years. And especially during customer interviews, rarely, but still, we had responses. This is very difficult to do problem. So at that moment, our team decided that we should kind of review the issue. Otherwise, it's going to be our debt will just be pile up. But we had two issues. We didn't know how to start, where to start, where we exactly fail, how can we prioritize these items. Almost nothing. And another thing you have to remember that Super Dispatch is still a startup. And as a startup, almost never has any resources. We were working hard on releasing new features as soon as possible because we already have competition. So if a designer, for example, saw these problems and would come up to the product manager or to the leadership asking, right guys, we saw that our, let's say, competitor A has done this kind of steps much better than we did, or showed some designs or sketches. You know what we say? In most cases, it's a startup. Most often, it will be just keep it, put in the backlog. Let's save it for the future. We don't have resources. We already have teams working on existing features. Probably already have roadmap for the future as well, and everything is scheduled. So, what can do team in that case? How could team pitch forward? First, here comes, I think, the small difference between UI designer and the product designer, where product designer should understand not only goals of the user, but also goals of the business. So in that case, if you align these two items, and you clearly identify them, you will be able to understand what kind of problems the person is having along with achieving that goal, how to realize them, and how to fix that to the future.
So again, smaller car, what do we do? So shippers have cars and they move them with our carriers. And our platform is how to make the process much easier. Keep the experiment small, we focus only on the shipper side. These are good. What work is go in the platform? We assume that probably if we are thinking like we should move cars faster, for example, in super space, this is what shippers also want. They want to, if they have a car, they want to move fast so they can earn money. Uh, but it was just our hypothesis. We don't know if it's a true goal for them. After having a session of interviews with the support team, sales team, and PMs, we kind of change. We discovered that the goal is a bit different. And here I want to highlight why would you use support sales problem? In comparison to designers or developers, the support team will probably talk about 40 times a day with the customer. Sales probably talk 10 times. And the difference between support and sales team, we talk also with the prospective customers. Customers who came to your product, they discovered it, they were looking for it, but didn't buy it. So we didn't meet their goal, their problems. Having having discussions with people and understanding what users actually looking for in the product and trying to achieve, we discovered Google. So people, shippers didn't care about moving it fast, to be honest. They were thinking, all right, if I have a car, first thing I want to do is to find a carrier. And next thing, they will care about it. Almost in 95, 90%. They would work on the next lead. So as a shipper, I have a customer who wants to move a car. I find a carrier for the care car, and next thing I will talk with another customer to keep the process fast. So understanding that how this is the core part, this is the crucial part to understand when your platform, what users are hiring your platform for. And then after having it, you could build, you can go further and build a roadmap. So what would, how could user achieve the goal finding the carrier? Again, just keep it small, we just focus on this part, we can work here, or on carrier side. So you have a goal, you find out what they're really using for. And after that, you probably, it's a better way to start building a user journey map. The plus of the journey map is that visually it's a very effective tool. Whether you're going to show it to the designer, developers, or any other person out of the profession, for example, leadership, who might not be so deep in the industry. But still, it's a very visually explanatory thing. We started with the flow. This is a brief flow. It looks like complicated, too much it seems, and we started. This flow explains how shippers start the process of finding a carrier. But we couldn't go further. We have to pitch it with leadership, and we have to keep it much more simple. We wrote some parts of it to the steps. So we have steps. So you have a person user who opens the product, works on it into the order, sets it goes to the finding carrier. But within that step, now I have to understand and find out what is the feeling, how great is their experience in this case, and this can be achieved only with interview in our case. So we run about, we talked about it about 5 customers who were able to help us to train each step from A to F. From A being delighted to F being completely frustrated. Let's see other steps.
So if you have a flow where majority of the steps has ranked as A or B, anything less, you will try to work on them and move them up in the hierarchy. This is our simplified journey method. The things that we could show to everyone, and it will be instantly. So we switch to head and flow, big flow. We divided it into 6 main steps. We enter the customers and they share their ideas, how they feel using each step. The one thing I want to mention here is that if you just go straight to your customer and ask, what is using the platform or using the product, probably high level items like things like that you already aware, they would request for some new features or some obvious problems. But if you go using into step by step, they will be able to go deeper into their experience. They will remember the things that they happened with them, and you will get the more clear answers and have the great results. This thing, this step is about, I don't have it here, not overwhelm you, but this step is about requests. That carrier requests a lot from shippers. To be honest, this was a big surprise when we were making it. We didn't expect that. And all our work at that moment was focused on other steps. We were thinking about here, these steps. We had to review these steps. This is a problem that we were doing this process and having these issues. After having the feedback, we didn't understand it. People use don't understand the stuff. So one of the comments was it's wild west. This is how successful for them it was. So now we have an understanding where you failed and how to prioritize items. So we can see here. But now you still have the product manager or leadership who would hesitate to work with you or to accept this kind of improvements. So in this case, I would recommend you to speak to leadership in their language. Translate their language to the financial language, to the business language. With the help, if they're doing some help things in articles and systems and learning, how analytics works, we were able to give an estimation. Frustration points that we have. That will eventually increase time reduction for request and refresh by 15%. And if you remember, I was mentioning that product designer should know not only business goals, but also business goals. They should align it for success. And in that case, this improvement would reach to the fact our main goal for that period. It was a certain number of cars moved within a year by using this time. This is how understand how do you feel in each step, how what kind of experience they had. Maybe they do some extra steps, some unnecessary clicks, or you're asking for something. Also, if you don't need, or maybe you can optimize it. And when you go to the leadership or product managers, try to translate the language. Speak in numbers, speak in spreadsheets, without just showing the giant files. It might be appealing, but numbers will better for that. That's it. Sorry?
Yeah. So in addition, when you talk with the customer, the most important thing is for us, uh, not just what is they trying to achieve or kind of occupation, but also to learn the behavior. So you can shadow them. So if you have if you have access to them, just sit next to them, try to look how they work, how they work. To start, how they start, they start. And continue by the end of the day, how they work with the platform. So in that case, you will learn. Maybe they're not mentioning those things. When you ask about the products, they don't mention that they're caring about algorithms. They will say, all right, I need to enter this vehicle in your system. I have so many problems with so many information about this vehicle, please make it simpler, etc., etc., etc. Everything was connected to the system itself. But if you go a bit high level and talk with them about the behavior, you will learn much more about it. And in that case, you will understand what is they really caring about. It's not about entering the vehicle in the system, it's about switching to the next lead, switching to the next lead from which they have a percentage, from which they will have higher salary. This is what the motivation is in our case. So learning the behavior is much better way as an addition to their customer. Yeah. Oh, that's a complicated question. I don't know if I have an answer, but so I think there is still the chance for the human being to be a designer in the future because there still needs to be. So how, as I know, artificial intelligence works, right? It works on patterns. But in any case, if you came up, if a company comes out with a new solution, doesn't have patterns right now, you will still need a designer. Automation could help you build an interface, work on them, but still you will need a creativity. Okay. Yeah, for example, creating a website, you don't need a framework and you have templates, all those things. So yeah, the higher the task to be, the more human input will be. Right. Any other questions? Yeah. In what field? In your problem? I wouldn't say it's, well, it depends on what you mean by creativity. If it's just like something like visual appealing thing, I would put in the lower end because here you're saying you should think the problem design or creativity on solving user's problem. And if you just say, all right, if you have a problem, let's say user has a problem, I don't see how to create an audience. What you would do, make the button bigger, make it red, I don't know. But here you should come up with some patterns or processes that still use creativity for some complex items on resolving the task on how to use it to achieve their goal and solving their problem. And here, the visual aspect is a bit lower because the goal of the one design is to bring the value for the customer so they can achieve their goal and either one have it either. Oh, sorry. Yeah, sure. Uh, we have we have established started to establish design system in 2019, right? Somewhere around 19. It helped a lot. So if we go back to
Yeah. So we have three products. So cheaper product, care product, and driver. In that case, we have each team has its own designer. And what we had complete inconsistency design. So, for example, this product will be more bluish, this one will be more reddish, etc. Different companies, front-end developers, we're having headache. And when you find those things, those elements, those components, how does I cannot say how efficient it was in numbers, but for us, we were free from thinking about, all right, this is the form. What kind of input should I use here? We have everything in Figma. Developers already have everything in Playroom and Storybook, so they could verify. In fact, it showed efficiency. And how important it is, it depends on the size of the company. So if it's a small company, you got to do some small writing without any rules like this guides. But as you scale, this is something that should affect the performance of the team. Nowadays, we are trying to develop technology for making machine learning, automation, artificial intelligence kind of everywhere. And in producing new computers, iPhone every year produce new version. However, nature is also working. For example, for drawing everywhere. So nature also answering to our action. This drawing, flooding, for example, in Turkey or other countries, there are flooding, hurricanes, and tornado, which are unbelievable, but we are still continuing to improve our technology action for theory. What do you think? How do you build our future? Because nature also is not just stable, right? How do you manage this learning? I want to stay positive, so I hope as this problem is emerging, we recently had summit, right? Nature summit in Europe, I think. So I think technology production and everything towards it is moving towards having a sustainable manufacturing. So to be, as you said, completely free from CO2 and other emissions. So I try to stay positive in future because uh, I like to stay positive, just have some happy vision in the future. I think we will slightly, we will slightly converge to completely sustainable manufacturing, whether it's going to be cell phones or car manufacturing, so we have some electricity, EV vehicles going towards the point because of the problems that you mentioned, and also help nature uh, to get back to its positions. But they want to be people. I don't know about that people. They are going to Mars already. Maybe. I don't know about that part. I can say I cannot answer for that. Yeah. The UX design is becoming popular in our world, but UX is doesn't emerge yet in Uzbekistan. So in this like 40 hours in a week, how many hours you are work as UX designer and how many times you work as just a guy who draws components in Figma? Uh, Drawing would be 10-15% at max, I would say, because firstly, because yeah, you should think about the behavior, you research much more than it is. You talk with the people, all those things take much more time. Why 10, maybe even less, let's say 10%. The second part is that we have design system. It's not fully finished, but still. So you just put the components that you have in Figma file to that thing and you build the formal to the page, uh, working on UI side. I would say about 10%. Yeah. Question is, how did you make design interface that is understandable to everyone? What is the best way to switch from graphic design to UI design, UI or UX? I would say practice. Find a
company, I guess, who is a product-based company, not a dev shop. In a dev shop, you can improve your UI skills. For example, if you are working in an agency who has basically working on promo materials, on websites, etc., you will be able to improve your UI skills. But to work on the user experience side, probably the best one would be practice, which comes with working in a product company itself. In that case, you will understand not only that this comes with the practice as well. So first, jargon, for example. But as time goes by, you learn about them, you learn how they speak. For example, a good suggestion would be to maybe contact or sit in a support, like if you're having problems, just sit with the support and try to help the customers to understand their problems and their language. But yeah, basically it comes with the practice. Yeah. With applying to jobs, many people require middle designers or senior designers. How can you know whether you are middle or senior? Because there may be some people who work for years, but they still are in juniors despite the work. That's an interesting question. Me particular, I particularly don't involved in hiring, but maybe. So we have here another case is our design lead, and he's directly involved in hiring. So probably he'll be able to answer the question. For example, when applying to jobs, companies require middle designers or junior or senior. And how can you assess your level, whether you are junior or middle or senior? Okay. At Superstar, we have our own framework to identify the level of candidates. But we created this framework based on business requirements and learning how other product teams or product companies approach or how they create it. So, for instance, as I mentioned during my speech, we divided each skills into four categories: hard skills or design skills, can be UI or UX skills or methodology skills, and communication and leadership skills, and getting stuff done skills. So we have these skills for each level, for associate level, for mid-level designer, and for senior designer. And based on these points, we will give rating and clarify the level of design. Yes, I guess it's available. Yes, of course. Yes. So could I answer your question? Your framework name is Growth Design Outcome. Yeah, career growth framework. Career Growth Framework. For product design for product. I think will publish slides. You'll share this presentation. I believe so. I don't know myself, but I believe so. Any other questions? Yes, please. Could you please repeat the first part? How do you decide if a design is Ready for for real? development. It's a it's interaction with the developers. So when you first receive some kind of task or problem statement from the teams, firstly you would review that with the developers, and in that case you would come up with some kind of two, three, or only one option, one solution. After having that, you would sketch it out. Nothing visually intensive, I guess. It just maybe papers or some simple sketch to reuse it. After that, you would probably better to use it again with the developers to confirm if that's possible, if that's
deliverable in a small iteration, in a small scope. Also reviews it with the customers. So if you have, for example, if you're doing customer interviews regularly, you will have 5, 6 customers who you have great, good relationship, and they will be able to help you reviewing those cases. If that case is really helping to solve the problems that you came from. And after that, you would move forward with the better UI thing, let's say, ready design, almost ready design. And probably you would divide it again with developers sitting next to each other, or how you can cut it down into smaller iterations. So you can release it in small scope within a week, for example, check if it's performing good or not, add other parts, and etc. So this loop goes like this in a perfect world, but it almost never happens in super like that. But we try to achieve the goal and move toward that. Yes, yes, I Nowadays, there are companies, they are doing such things. For example, they are hiring content writers and they are writing reviews. For example, if client is their product and they write positive content review, but they, it's not use a client's review. They are writing themselves and using different account and putting. When someone finds a car, oh, their product is very good, they are good review. They are clicking. And there are other companies, they are buying workers, cheap workers for that enough work, and they are paying for writing, for putting 5 star and putting a good review comment in their website or what to give to their pay. And these kind of things are happening across America and other companies. We can deal with it. Even YouTube is how to say, it's like a budget is not working. How you can deal with this kind of I haven't seen the perfect solution. Even Amazon has put verified buyer right to verify that this person actually bought this thing and put a review. But even with that, you could ask your 10, 15 friends to buy the thing and leave a reply to it, right? The fake ratings that I mentioned. I don't know, to be honest, how can company, if there's a one pill that would solve the problem, so I struggle to answer. Maybe some steps toward from each side. I don't know, to be honest. Sure. So I missed your introduction presentation overall. So can you tell in short how do you find how your mix is working? Do you think it would be better if I would share the presentation myself? I don't know. I'm interested in your opinion because I also work as a UX designer, and I also struggle because I usually work with UI designers, and when I ask feedback from them, I actually don't get much information because they look for visual, but not the UX side of it, what experience it is, and what's the business goal, and does the business and user accomplish their task. They just give the perfect for visual side, and that's the problem. Customers? The customers, designers as well, the developers as well. Developers are more moderate, they can't know that the code works. It's like, if it's working, then it's fine. What If, about sales and support team? oh, What about that? we don't understand. Who speaks with the customer most? When has customer has a problem? Who's the reach? Um, yeah, yeah, Who? yeah. Project manager. They Project have, manager solves customers' problems? no, Really? I don't know how to explain that. You can speak in Uzbek or Russian. It's nice. So, I'm just asking your opinion on how you identify the problem in the inside of the product. How do you do it? So if we go on a go brief, and also we are streaming like on YouTube, you can watch. Yeah, I know. I was just interested in this. So this is the thing, yes, the most important. Have you seen this part? No. So if you understand the goal of the customer, you will do the road to that goal,
steps, right? Each customer takes signing in and going to the door with the purchase process. After that, doing the steps, you go ahead and talk with the customer, going in each step, not just how it's going on. Are you able to sign in? Yes, no, it's not. It's just very simple. Go directly to the, go try to go deeper, asking why, and learning their behavior. In that case, probably if you're signing in, they would say, for example, I signed in sometimes I forgot password and etc. and etc. And this is a problem point. You can make it line by simple like Google signing things or etc. Just very simple examples. So in that case, I would like to do the steps. First, you understand the goal. The customer is hardware, platform for the product. Putting this scores A, B, C, D, F. Okay, related to state. And here we go to see. So this is very valid. This is very good. How can we improve each step? If you have some example, we can talk after the speech. Any other questions? Yeah. My stakeholders are not always agree on design. Every IT conference and right part, they don't, I know this is good design. I'm going to release it. I talk to project managers and developers. But stakeholders, they say they want other design, you know? They want to put their priority and they want what they want, you know? They don't really see the business needs. Do you have any message or ways how to communicate and explain that user needs are more top? Yeah. If you go back again, so this is happening, the same thing is happening with us. So in that case, when you review, when you so you know, so you already know where you need to work on, right? So let's say step two. What you would do is that you would not just come up with a design, all right? Let's check this out. This is how it looks like right now and how it can be much more improved. Having these two things, right? They care about numbers. They care about KPIs. They care about metrics. This is how they report to their senior positions, and this is what they're thinking about. And in that case, you need to come up with a able to calculate work. How is this working on this thing? Would improve overall one of the KPIs they care about. Is it the revenue they're caring about? Is it number of users or time spent in the product? Whatever it is, the North Star. So you should. That's why you should align with the company goal, not only with the user's goal. And after saying that, if that number is seducing them, I guess they would put it in the roadmap or start working on it. Basically, transfer that to how that thing would improve business itself, not only users. How are you doing that right now? How are you doing that right now? No. It won't work. So, best case scenario, they will say, we would put them backward. It's a great idea. Let's focus on future only, just like we had. So, have you tried to work on how that thing would impact? Do you have some analytical parts in the product, like conversion rates or any KPIs in the product? All right. So first thing I would suggest to have established some kind of basic analytics in the product.
and you will be able to show them in numbers. All right, this is where our conversion is failing. This is our funnel is failing, and that leads to decreasing this X or any other KPI, for example, revenue gain. And after that, you would show, all right, this improvement to increase this thing or decrease another thing to some kind of number. This would be, how would I say, clear thing, fact. Let's say, let's put it like that. For example, some clear estimation. And if you achieve that thing, you would get more respect, and probably they will hear you more in the future. If it's going to be lower, well, still you can improve yourself, learn a bit, and take another experiment and come to them again with another. But they really care about the spreadsheet KPIs and this kind of thing. Yeah, we use Heap.io. Was it IO? Yeah. Heap.io. Sorry? HEAP.io. Yeah. Thank you very much, everyone. Thank you.
А где тут? Мне, наверное, надо говорить погромче. Ассаламу алейкум. Всем привет. Я буду говорить на русском, потому что у меня очень плохой язык. Собственно, я Нурали Базаев. Работаю программным дизайнером в крупной российской компании Озон. И тема, о которой я сегодня хотел бы поговорить, это только дизайн влияет на бизнес. Но для начала мы поговорим про интерфейс на VR. Если вас спросить, какой интерфейс может стоить вот таких вот денег, вы, честно, наверняка все скажете, там, что это интерфейс космического корабля или самолета будущего, но в реальности этот интерфейс оказался вот это. Что это такое и почему это столько стоит? Примерно год назад я наткнулся на статью, в которой было написано, что Ситибанк из-за плохого UX потерял почти $1 миллиард. Собственно, как это произошло? Ситибанк выступал в качестве кредитного агента, где компания Рахло собирался выплатить кредиторам почти $8 миллионов. Собственно, сотрудник банка, который отвечал за такие вот крупные переводы, посчитал, что заполнение вот этой вот формы обеспечит сохранение суммы, которая есть на счету банка, и переведет ровно $8 миллионов кредиторам. Но он ошибся, потому что он не знал, что для этого ему нужно еще заполнить эти два пункта. Собственно, таким образом, кредиторам была отправлена сумма вообще все, что есть у Ситибанка, ну, все, что было у Ситибанка. А это было $900 миллионов. И когда на завтрашний день Ситибанк поняли, что они совершили ошибку, они начали требовать у кредиторов вернуть эти средства. Кредиторы отказались, потому что сумма этого $900 миллионов, она была ровно той, которую должна была компания Рулон. Собственно, у них там были судебные тяжки, и, собственно, насколько я знаю, они вроде бы еще не выиграли в этом. Кому интересно, можете прочитать в интернете, навести. Вот, на этом долго не буду останавливаться. Следующая история – это про дизайн для DMP. Вообще, есть ли люди, которые знают или хотя бы раз пользовались DMP? Круто, вас ну, вообще рассказывать историю о DMP с неделей расскажу про то, с какими проблемами они столкнулись при масштабировании бизнеса и как они это решали с помощью дизайна. Когда DMP только спустили, основатели думали, ну все, мы спустили ракету, сейчас будет наход пользователей, все будут сдавать, снимать свои комнаты, но в реальности ракета не взлетела, никто практически не снимал комнаты через DMP, и так как один из основателей, именно Джо был дизайнером, он подумал, может ли дизайн помочь решить эту проблему.
Собственно, когда у нас есть проблема в интерфейсе, первое, что мы делаем, это исследование. Собственно, Джо начал как раз таки с этого исследования, и когда он все, для того, чтобы провести исследование, первый вопрос, который возникает у всех практически исследователей, это а что исследовать? Какую проблему исследовать? Собственно, Джо посмотрел на интерфейс IDE и увидел, что арендодатели задают комнаты в аренду. И, собственно, получается, что проблемы с арендодателем у него нет. Получается, это можно проверить. Что проверить? Да, извините, у меня очень быстро так получается говорить. Я постараюсь помедленнее. И, собственно, он посмотрел, что арендодатели сдают свои комнаты, но почему-то никто их не снимает. И, собственно, вот это и была проблема, которую он решил исследовать. Собственно, для этого, как и в любом исследовании, мы проводим интервью с респондентами. Тут важно понимать, что на интервью набирать кого попало, это не самое лучшее решение. И как раз Джо постарался набирать людей, которые либо сдают комнаты уже в IDE, либо которые хотят сдавать комнаты в IDE. И, собственно, смоделировал ситуацию, где они сдают свои комнаты в IDE, и приходит, допустим, к ним запрос на бронирование. Начал смотреть, как они себя ведут и как они что-то. И оказалось, что большинство людей просто отменяли бронирование или не подтверждали. Собственно, на самом деле при исследовании проблем бывает очень много, потому что не исследуете один интерфейс, вы исследуете практически несколько страниц, и, собственно, на протяжении этих нескольких страниц вы находите постоянно новый уровень. То есть пользователи вам постоянно что-то новое преподносят. И, собственно, следующим этапом это выбор как раз таки критичной проблемы. Как вообще выбирается критичная проблема из того, что вообще есть? Примерно, ну это очень кратко, конечно, но примерно так, что, допустим, респондент судьи, там у него было несколько проблем, у Александра, Дмитрия, и практически всех бывает постоянно несколько проблем. И из этого нужно всегда выбирать самое критичное. А самое критичное выбирается довольно простым путем. Это мы смотрим на ту боль, которая практически повторяется у всех респондентов. Если посмотреть, я тут выбрал красным то, практически что повторяется у всех. Практически все пишут про одно, про то, что мы боимся доверять незнакомым людям. Собственно, Джо выписывает это как основной боль, то что для арендодателей незнакомые люди являются опасностью. И, собственно, когда Джо понимает, какая боль стоит перед арендодателями, тогда уже намного легче решать эту проблему. Собственно, как раз таки начинается этап, когда вы можете переводить свои идеи. В этот момент вы должны понимать, что любая идея, которая у вас есть в голове, она является ценной. Ее, насколько бы она не была глупой, ее все-таки стоит записать, и впоследствии вы можете на нее посмотреть уже с другой точки зрения. Собственно, чтобы вы понимали, к чему хотел прийти Джо, это он хотел вот это вот ненавистное, которое есть у наблюдателей, превратить в олимпийское доверие, как он сам это говорит. Собственно, когда у тебя есть носитель данных, что наблюдатели не доверяют незнакомым людям, тогда, как я и сказал, очень легко решать эту проблему. Собственно, если задаться вопросом, как мы вообще доверяем таким людям, мы обычно, прежде чем доверять, узнаем об этом человеке. На самом простое, потому что мы хотя бы узнаем, как его зовут, или как он выглядит, и с какого он города. Собственно, то, как появился профиль в Airbnb. Это было одно из исследований, которое, на мой взгляд, оказалось очень интересным в Airbnb. И следующее исследование, которое не провел Петров, тому же пути, который я вам только что написал, это способ против отзывов. Собственно, кто как люди выбирают гостей по каким-то параметрам, схожие с ними. Собственно, для этого, как я и сказал, Джо провел практически то
тоже исследование, что было в прошлый раз, но уже добавил вот такие вот данные, что называют возраст, город, пол и какие-то еще данные. И начал смотреть, как можно бесполезно вообще добавлять таким вот пользователям бронирование. И, собственно, оказалось, что практически большинство выбирает практически более-менее схожих с ними параметров людей. Допустим, пожилые выбирали более-менее пожилых, потому что они считали, что такие люди являются более ответственными. Молодые заселяли к себе, потому что они думают, что с ними можно потусить или что-то еще поделать. Тогда Джо подумал, а что если люди, о которых ты не знаешь, о них будут говорить другие арендодатели, что этот человек хороший, что он безопасный и дружелюбный. И таким образом Джо решил посмотреть, как повлияют отзывы на вот эти вот все параметры, которые люди вообще выбирают. И оказалось, что если у вас меньше 3 отзывов, то это практически никак не влияло вообще на Google пользователей, они также продолжали выбирать по тем параметрам, которые изначально Джо добавил. Но забавно, что когда он добавил пользователей с более чем 10 отзывами, все кардинально менялось. Людям уже не было важно вот эти вот все параметры, которые были до этого, по которым они выбирают. А важен был именно как раз таки этот момент, о котором отзывы, при которых там рекомендатели говорили, что пользователь безопасный или вообще хороший. Вот. Собственно, таким образом Джо понял, что хороший дизайн является ключом к доверию пользователей друг к другу. И последнее такое исследование, которое тоже Джо провел, в общем, как сообщение вообще влияет на то, как людям одобряют вообще бронирование. Собственно, когда люди бронировали какую-то комнату, они писали сообщения. Какие-то коробки, там просто привет, или, они просто-напросто не знали, что писать. И появился такое исследование, где он смотрел, что люди, которые писали вот такое короткое сообщение, типа просто привет, я хочу тебя запомнить хату, таким водителям отказывали. Если люди писали больше, привет, у меня там проблема с матерью, я хочу временно пожить у вас, пока все не наладится, таким тоже отказывали. И Джо понимает, что мало сообщений – это отказ, и длинные сообщения – это тоже отказ. И логически, что нужно прийти к середине. Он начинает отправлять ответ запрос, где уже более такое деловое сообщение, то что там, привет, я еду с семьей в отпуск, хочу остановиться у вас, потому что мне кажется, что у вас есть. И таким людям больше, чем вот этим другим, одобряли бронирование. Собственно, исходя из этого, Джо решил, что люди не понимают, что писать, не понимают, что писать. Таким образом, в Airbnb появилось вот такое вот, такие вот подкасты. Тем самым процент, опять же, одобрения бронирования намного увеличился. Вообще, почему вообще привели Джо, как они вообще повлияли на метод Airbnb? Привели они вот таким вот показателем. Более 75 миллионов проведенных ночей в 2016 году. Собственно, на самом деле у меня очень коротко, конечно, но на самом деле у меня на этом все. Что я хотел вообще этим выступлением сказать, то что дизайн это не только составляющий UI. Дизайн это практически весь процесс, который вы должны делать. Это исследование, это самое важное. Если вы хотите, чтобы ваш продукт конкурировал и как-то мог вырваться или выделяться среди тех продуктов, которые есть на вашем рынке, то исследование вам в этом очень сильно поможет. В целом у меня это все. Меня зовут еще раз Нурли Багаев, вы можете найти меня в соцсетях, и я с радостью помогу всем, кому смогу.
Как сказать про то, как у нас в Озоне устроено? Чем ты занимаешься? В Озоне я занимаюсь именно продуктовым дизайном, разрабатываю полувнутренний или полунаружный продукт. Я делаю, скажем так, знаешь, про сервис «Я столов». Слышал, да. Вот, я делаю аналогом для Озона, потому что Озон — это marketplace, и Озону нужно модерировать свой контент, который есть у них на сайте. А делать это своими сотрудниками. Это очень затратно и очень сложно. И мы сделали сервис, который привлекает людей извне, и мы даем им задания, за которые мы их платим. Они как раз таки за нас проверяют эти карточки, которые выкладывают пользователи. Да. У меня есть вопрос. А как именно выбрать тех людей, испанию, создали ситуацию? Или по каким критериям вы должны выбраться? Ну, как выбрать людей для исследования, имеешь в виду? Да. Ну, это, наверное, зависит от того, что ты вообще хочешь получить от этого исследования. Во-первых. Есть какие вы поставили критерии? Например, они могут посещать, часто оплачивать. Ну, смотри, если, допустим, твоя аудитория — это люди, которые пользуются банком, ты не можешь взять себе там, людей, которые никогда вообще не пользуются банком. То есть, вообще правильный подход, когда ты выбираешь именно тех респондентов, которые как минимум более-менее схожи и более-менее используют тот продукт, который ты делаешь. Вот. А если какое именно исследование ты хочешь понять, то это опять же зависит от того, что ты хочешь получить от исследования. Если ты хочешь понять, допустим, насколько заметна кнопка в твоем интерфейсе, для этого достаточно количество исследований, где ты просто людям показываешь интерфейс и смотришь, как они реагируют, и насколько часто они замечают эту кнопку или кликают. Если у тебя есть два интерфейса, ты хочешь понять, какой из них является более оптимальным, ты можешь там провести АБ-тестирование и показываешь тому же человеку сначала один интерфейс, потом другой, и в итоге можешь узнать, какой из этих интерфейсов для пользователя оказался более удобным. Если ты хочешь прямо углубленно и понять вообще, какие могут быть проблемы с твоим продуктом, то метод job, ну вообще не метод job, а вот метод исследований, который проводил job. Через что ты можешь посмотреть пример на маркете? Например, один продукт, есть категории, и несмотря что за уникальный, почему нужны люди нужны покупать собственно продукты? Ненужные продукты чересчур много, и они уникальны в зале, почему люди нужно покупать? Если честно, я не очень понял, почему люди покупают ненужные продукты. И почему нам нужно вообще-то все уникальный дизайн, где люди не нужны эти товары? Если людям не нужны эти товары, нужен уникальный дизайн. Вам, опять же, достаточно провести исследование, чтобы понять, что людям нужно. Если людям не нужен этот товар, который вы показываете у себя в приложении, то тогда люди тоже подумают, если вы показываете мне то, что мне не нужно, то мне не нужен ваш продукт. Это палка двух концах. Если ты даешь пользователям то, что не нужно, они просто не пользуются твоим сервисом. Таких примеров на самом деле очень много. Когда выходит на рынок продукт, и там не то, что нужно, допустим, пользователю. И такие продукты очень быстро умирают. И каждый хочет делать свои бизнесы, и это тоже. Просто дизайн другой, а тот продукт сам. Каждый хочет делать свой бизнес. Да, везде все хотят быть менеджерами, боссами, делать бизнес, зарабатывать много денег, но как можно просто они делают, у нас есть все, почему нам нужны новые бизнес-линии? У вас есть все, почему вам нужно? У нас обучение все есть, хорошее качество нет, дизайнеры, все есть, но все хотят новые бизнесы. Почему
завтра, видимо, выйти на улицу, вот так вот остановить и поехать себе спокойно в нужный адрес. Но приходит Яндекс.ру, вы просто открываете свой телефон, закашиваете, и, собственно, вы видите, где машина. И вы уходите ровно в тот момент, когда вы хотите. Тут как раз я буду. То есть, если у вас что-то удобно, вы не пользуетесь. Ну, все новые продукты, они выходят для того, чтобы облегчить жизнь. Ну, естественно, бизнес всегда заинтересован в том, что... А вы тоже следуете клиентам в Амазоне? Примерно как будет происходит? Перед проектом? Нет, у проекта есть такая стадия, потенциальный как MVP. И в момент, когда мы реализовали фичи, которые у нас были технологии, или которые были у нас вообще план, мы понимаем, что вперед мы сделали так. Нам нужно понять, как люди этим будут пользоваться. Готовы ли они к такому продукту. Благо у нас с этим все хорошо. Мы идем в отдел UX-лаборатории и говорим, ребята, нам нужно провести исследование. Но так как у нас респонденты с ними очень туго и их очень много приходится летать, мы просим, чтобы они просто нам дали респондентов, и мы сами проводим это исследование. В общем, мы создаем какой-то путь, который должен пройти респондент. И мы ему говорим, представь, что вот ты являешься, ну, как случайно люди, представь, что ты являешься арендодателем. Загрузи, пожалуйста, свою карту. И мы просто смотрим, как они все это делают, и смотрим на их поведение. Специально мы замечаем какие-то критичные моменты, которые мы можем поправить. Или если мы хотим уже точно понять, пройдут ли люди из старших, если, допустим, вот у нас был случай, когда мы сделали очень много полей для заполнения, и нам нужно было понять, они забросят ли пользователя на половину пути. Собственно, мы для этого, опять же, собираем инструменты, даем им вот этот интерфейс, и мы говорим, заполни, пожалуйста, данные. Они заполняют, говорят, все, я не буду больше заполнять. Мы спрашиваем, а почему? Он говорит, слишком много данных, я не знаю, сколько мне еще заполнять, и либо вы просите какие-то более такие персональные данные, которые я не хочу вам с вами делиться. И вот мы так выявляем какие-то моменты. И потом пытаемся это все переделать или более грамотно, чтобы пользователи не боялись давать нам свои персональные данные. Мой вопрос. Да. Я только что зашел в социальный сеть твой, там написано, что ты работал в МТС России и вроде перешел в Озон, да? Да. Можешь сравнить эти две компании, сказать, что лучше, что и как внутри кухня? Я бы не сказал, что это компетентно сравнивать две компании, в которых я работал. Везде бывают свои плюсы и минусы, да? В общем, да, везде бывают свои плюсы и минусы. Но я могу сказать, что в Озоне с вами команда была формирована чуть раньше, собственно, опыт чуть. Да. Не хочу забивать своих бывших коллег. Да. Насколько тренды на криповость мышления и потребление короткого контента влияют на решение в дизайне? Ну, типа видосы на ТикТоке и все приложения и все сайты, их дизайн пытаются перебить друг друга. Все прям кричат, тыкни на меня, тыкни на меня. И что вы делаете? Как мы вообще смотрим этот тренд? Ну, как вы с этим боретесь? Да. Как мы с ним боремся? Мы с ним никак не боремся. То есть, как вы пытаетесь перебить других и заставить юзеров привлечь на себя? Когда создается продукт, важно, если ты делаешь продукт в стиле социальной сети, то если ты придумаешь какой-то там, не знаю, все, что можно придумать, но нет сторисов, а люди хочет сторис, то никто этим не захочет пользоваться. То есть мы пытаемся всегда переманивать те удобные фичи, которые есть у людей в продукте. Например, у нас был этот онбординг, который мы показывали, как это только похож на приложение. И когда есть онбординг, у онбордингов есть вот такая стрелка, где ты нажимаешь, и в конце она заканчивается, ты нажимаешь готово. И когда вышли сторисы, мы решили попробовать, что если эти онбординги будут в виде сторисов. И показатели, где люди просто с радостью читают, смотрят на эти онбординги, потому что они понимают, что им не нужно нажимать, что страница сама перелистается, показатели намного выше.
респондентов собираете. Это типа, ну я как бы представил, что у людей проводится какую-то закрытую комнату. Ну, сейчас, раньше это было так, что мы проводили людей в закрытую комнату. Стояла вот такая вот камера, которая считала зрение пользователя, то, куда она падает, несмотря на интерфейс. Но в случае с пандемией нам все пришлось перенести в онлайн. Собственно, есть на самом деле очень много сервисов, которые помогают находить респондентов. Но мы живем в России, нам с этим очень легко, слава богу. Я слышу, что в Европе с этим немного легко. Но в России нам очень легко находить респондентов. Я, правда, никогда сам не искал респондентов, потому что практически везде, где я работал, есть лаборатории, которые могут мне выдать полезные ну, нет, не за какие-то, скорее за какие-то плюшки, допустим, бонус при заказе на каком-то сайте. А вообще до этого какие метрики используете? Сколько, куда вышка пошла? Да, ну, Яндекс. Яндекс. Ну, вы используете? Да, конечно. Нам же важно знать, насколько наши те же баннеры или наши информативные стенды очень заметны, и насколько на них часто приходят пользователи. Подождите, Яндекс же является прямым конкурентом Озона. Но Это никак не противоречит нет, вашему. конечно. Яндекс медведи, они никак не противоречат с тем, что мы используем. То есть у вас нет своего решения По считанию метрик, ну, по аналитике, да. ну, зачем нам изобретать университет, когда мы можем использовать Яндекс? Еще бесплатно. Да. Тебе не кажется, что в дизайне за последние 5 лет, условно, случился большой застой, и ничего нового в UI UX не приходит? И это как раз продолжение вопроса Заха. Действительно, многие приложения выглядят как копии друг друга, многие интерфейсы, ну, просто если не взглянуть на логотип, непонятно, куда ты зашел. Я думал, что это не застой. Это как раз таки тот случай, который я сказал, про то, что каждый пытается сделать консистентным тот продукт. Допустим, если продукт входит банковский, то все пытаются сделать консистентным тому, чем пользуется большинство пользователей. И тогда для чего это делается? Для того, чтобы пользователям было легче перейти на твой продукт из этого продукта, которым они раньше пользовались. Ты теряешь идентичность. Что ты теряешь? Идентичность. Уникальность. Уникальность. Ты теряешь уникальность, да. Но зато получаешь пользователей, что для бизнеса намного важнее. Ну, вот если брать эти банковские продукты, то все приложения как одно копируют приложение условно Сбербанка. И когда там пару лет назад появился Тинькофф, мобильный application с другим дизайном, это был фурор. И случится ли такое, что для маркетплейсов, как сделать так, чтобы маркетплейсы стали выглядеть по-другому? Есть ли у тебя какие-то мысли? Ну, для этого, конечно, не в смысле. Для этого ты исследуешь, что происходит вообще на рынке трендов. Пытаешься сопоставить все тренды, которые были несколько лет подряд, есть прошлое, некоторые тренды, они повторяются несколько лет подряд. И когда ты исследуешь все тренды, ты можешь взять сам тот тренд, который уже ужился, и ты можешь использовать этот тренд, и тем самым ты получается, что ты вырываешься из той серой зоны, где все сидят, и все консистентные дизайны. Значит ли это, что мы когда-нибудь, ну, как скоро мы придем к мета каким-то дизайн-решениям в виде AR или что-то подобное? На самом деле, на этот вопрос ответить не так легко, потому что это зависит от рынка вообще. И, например, я не сказал, что в России очень часто пользуются очками от цвета. И это все зависит от рынка, и чем больше будет пользователей, чем больше будет потребностей, собственно, тогда и рынок начнет больше стараться делать под я. Но все вероятно. Ну, на этом все. Agar so'rovnoma bo'lsa, pastga tushamiz. Hozir pastda bemor olayda yozadigan kapasiteti bo'ladi.
We'll do it together.